Welcome to Tribune Talks with me, Esha Aurora. Today, we're talking about SMEs and women entrepreneurs in pandemic. And with me, I have Rokia, Afzal, and four other wonderful guests. And I would like you to introduce yourselves, please. Rokia, would you introduce yourself? Sir? Yes, of course. Go on. Yeah. Okay, my name's Ambareen. I'm Rokia Afzal Rahman. Okay. I work with women. Sorry, my bad. Rokia. Please. We're having a little difficulty with the internet with Rokia Appa. Ambareen, do you want to start with your introduction? Yeah, my name's Ambareen. I am the co-founder and managing director of Foodpanda Bangladesh. Yeah, I think I'm a woman. I think that's it. Yeah. Afsana Appa? Yes, I am Afsana. My company's name is ASIX. So we are working with handicrafts, lots of women. And we are the exporter, mainly focus on export. Of course, this pandemic is affecting us a lot. In terms of export, if you talk, our customers are also suffering all over the world. Especially it starts from January. আমরা ফেয়ারে গিয়েছিলাম তখনই দেখলাম if you would just Kamrul bhai ওনাকে introduce করে দিলে we can go back to Rokia Appa. She just came back. Okay. Kamrul bhai. Yeah. আমার নাম Kamrul Mehedi, আমি কাজ করি হেড অফ স্মল বিজনেস যে ব্যবসাটা দেখে স্মল মাইক্রো এন্ড কটেজ সেগমেন্ট ইনক্লুডিং দি ওমেন এন্টারপ্রেনার্স আমি এখন সিটি ব্যাংকে আছি Rokia Appa, we couldn't hear you initially. Okay. I'm Rokia Afzal Rahman. I'm president of the Federation, Bangladesh Federation of Women Entrepreneurs. I've been in my own many sectors. This where we Sorry, you're getting cut off again. Esha, you can introduce her. Yeah. So yeah, well, yeah, everybody knows Rokia Afzal Rahman. It's the conversation today is essentially about how this pandemic has affected you. So if I could just start with Ambareen and Foodpanda, and how the pandemic's affected you and your business or your industry in particular. Could you tell us? So, yep. So I think let's talk about it in 3 stages. And I think that's how it affected us. So the first stage was in March when we went into the lockdown and the pre-lockdown, when it started spreading in the world, right? When Europe was impacted, we saw America getting impacted. We were still at very baby numbers. I think that lockdown really had a very negative impact on our business. Everybody was, restaurants were shut down. I think everybody was really, really worried, and our business had a very negative impact. Though we tried to really adapt into grocery delivery and other sort of I would say, grocery and other convenience item deliveries. But what we saw is that the food industry was really impacted, right? Right. And then came the next stage. We started, should I go on? Yes. Okay. So I think, and then the next stage came when slowly the lockdowns were eased, and we had, some of the restaurant owners who realized that after 2 months of nothing, whether in dine or, staying shut for deliveries, it was really impacting their industry, and it was a survival question. And so a lot of them, we got together with the Commerce Ministry and the Health Ministry, and we put together, I think we spearheaded the conversation where we put together a guideline on what restaurants should and can do
what should be the cleanliness and safety standards, measures. How can we ensure that they can really bring their businesses at least to some level, right? So everyone started with delivering and takeaways, and slowly we saw business growing. At this stage, I say, at this stage of the pandemic, we would say that we're doing much better than even pre-pandemic days, and that even only with 40% inventory. That means only 40% of the restaurants that were live with us in March are live now, but still we're at the same order level. So I think people are adapting to technology much faster now. And so it has impacted in 3 stages, right? Yeah. And we have a lot of micro and macro entrepreneurs, especially small and medium entrepreneurs who are women or men who are into the restaurant industry, right? Through cloud kitchens, or even it's usually like a small entrepreneur. Restaurants don't have very many big conglomerates in it, right? So I think we were quite negatively. I think from that aspect, it has been very negatively impacted. Afsana, how has this lockdown on coronavirus impacted your business and your industry? Yes, affected a lot because Ambrato, we are doing business with many countries. So as I said, from January it has started, but China was affected first time. So we were in fair in New York and Frankfurt. In Frankfurt, we have seen many buyers didn't come, European buyers didn't come to the fair ground. So our visitors was very low than the expected level. Therefore, when we came back, it was not that much in Bangladesh, but the buyers are not following up the orders, and many existing buyers are canceling many orders because of the seasonal problem. The stores are closed, and uncertainty is everywhere. So from business point of view, we have to make instant plans where to keep the raw materials, how to maintain the production, convincing the buyers, and how we will work in a team, where to keep the raw materials, how to work for the next seasons. Even the workers, they are getting a little bit depressed. So what is going to happen? So I did one thing. Where some of the workers moved from the end of March, moved to their villages. So we organized work from there. I have sent food, money through the Bikash, so that they don't need to come back, stay there, work there, at least finish the production up to a certain level. So even I went to the village in this lockdown. I had to go to Bogura. But there's so much a problem. The village people are not allowing me to enter because something will happen. I have to talk to the Thana OC. OC ke bolte hocche je apnade convince karen. I have to take the product and check it. If I don't check it, if I take it to Dhaka, and if these are not okay, I have to return it again. So much of cost. So up to this, these things are going on. Now some of the places are open, France, Germany, but they don't know what plan for winter or for next summer, what they're going to do. New design, new trend, they even cannot make any plan. So Amra, now what we are planning, New York experience is a small buyer সাথে কাজ করা through our online platform. So আমরা can concentrate করছি more with our own product, creating more value on it with stories, who is making it, how is going to be made, and videos, product detail দিয়ে আমরা online marketing এ চলে যাচ্ছি, branding করছি. Then this is an opportunity for us because large business এই কাজটা করতে পারে না, and you know the Amazon is doing amazing business. ওরা 1 লাখ নতুন employee রেখেছে, মানে employ করেছে in this pandemic. So তার মানে online sale is in demand. And we are working home textile. So people are staying at home, they want to decorate their home. This is another opportunity. So by this way, some of the opportunities, some of the struggling, we are working on the basis of this and making some short-term planning to survive now, but not leaving the core business.
practicing and developing core businesses more, but concentrating on other side to survive. You know, survival strategy. That mask বানাচ্ছি, ইটালিতে কিছু mask export করলাম. You know, you need mask. I'm asking my buyer. So buyer is saying, yes, we are looking for mask. Then exported some mask. Now cotton mask করছি. Local market and export market দুইখানে explore করার চেষ্টা করছি. This is the way we are trying to survive for the time being. But we need to have better plan for future. We will get to that. We will get to that. Kamrul bhai, how has the pandemic affected your industry? প্যান্ডেমিক তো এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি নাই যাকে এফেক্ট করে নাই। তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এটা তো আমরা প্রথমবারের মতো এত বড় একটা প্যান্ডেমিকের কবলে পড়লাম, যেটার জন্য আমরা আসলেই কেউর ভিতরেই কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছিল না, অ্যাওয়ারনেস তো ছিলই না। যেহেতু আমার কাস্টমাররা স্মল কটেজ অন মাইক্রো লেভেলে, এবং আমি আমার একটা ডিসকাশনে বলছিলাম যে আমার কাস্টমারের 72% ইজ ইন দ্য নন আরবান এরিয়াজ, ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট লেভেলস। সো তাদের অ্যাওয়ারনেস কিন্তু আরো কম। সো যেটা হয়েছে যে প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার পরপরই মার্চ মাসের দিকে তারা হয়তো কিছুদিন হয়তো ব্যবসা করতে পেরেছে, বাট এপ্রিল মে কিন্তু পুরোটাই লকডাউন ছিল। লকডাউন শুধু তাদের অ্যাওয়ারনেসের জন্য না, লকডাউনটা ইন্টারনাল সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড হ্যাজ ফলেন ড্রাস্টিক্যালি। সুতরাং তারাও দেখেছে দোকান খোলা রাখা তাদের জন্য আরো ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এবং এটা দিয়ে আসলে কোনো লাভ হচ্ছে না। আর আমাদের যেটা মানে রিস্কি এরিয়াজ হলো আমাদের যারা এন্টারপ্রেনার আছেন তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ ইজ নট দ্যাট মাচ, যে তারা মাসের পর মাস কোনো কিছু না করে স্যালারি দিতে পারবে বা রেন্ট বিয়ার করতে পারবে। তাদের ক্যাশ ফ্লোর জায়গাটাও কিন্তু বেশ উইক থাকে। সো ওই সেন্সে কিন্তু তারা মোটামুটি একটা ডিজাস্টারাস জায়গায় চলে গেছে। বাট আসার জায়গা যেটা, সেটা হলো যে জুন মাসে কিন্তু আমরা আমাদের কার্যক্রম শুরু করেছি। আমরা এবার দেখলাম যে আমি যদি কালকে পর্যন্ত বলি, আমার কাছে 3000-এর মতো অ্যাপ্লিকেশন জমা হয়েছে ফর গেটিং এ লোনস, ইনক্লুডিং দি ওমেন এন্টারপ্রেনার্স, হুইচ ইজ হিউজ। এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে স্টিমুলাস প্যাকেজ নর্মাল লোনের জন্য 3000 অ্যাপ্লিকেশন আমরা প্রসেসিং করছি, এবং I am sure it will increase many folds in the month of July, because এখন মোটামুটি ঢাকা চিটাগংয়ের কিছু এরিয়া ছাড়া বাংলাদেশের অন্য জায়গাগুলো কিন্তু মোটামুটি খুলে গেছে। তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে সো দ্যাট অগস্ট সেপ্টেম্বর অনওয়ার্ডস তারা হয়তো 40-50% ব্যবসা শুরু করতে পারে। এফেক্টটা আছে, বাট আমি আশার কথা বলি যে সবচেয়ে এফেক্ট হয়তো স্মল অ্যান্ড মাইক্রো কটেজ সেগমেন্টেই হয়েছে, এবং আমার মনে হয় তারাই কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে শক্ত হয়ে আবার দাঁড়াবে। জি, Rokia, so we've been asking everybody how the pandemic's actually affected your company or your industry to begin with. Yeah, especially for women. My cold storage, we were working, and then halfway through we had to stop. But my main concern when the pandemic hit us was for others, when the people who were not getting food, who could not work, they could not work. Right. So we from our federation went out. I collected funds, and I sent money to Rajshahi, and there we thought we will give 1 month's food to families. So we gave food to families. We started with a target of 1,000 families, but we could give food to 300 families. And these were families who could not go in the streets and take the bags that were being donated. They were supplied food. Our next was my member, Angelo Gomez from Baste Shikar Jasor. She said there were 300 families who were really hard up. They could not sell. They could. So again, we sent money to them. So the first month was just survival. And even today, I think once we survive, then we have to think of ways, like Shoma just said, of diversification. She has done it. There's another Miji, she's started making masks and started selling the masks. So it is, I think we will have to face the pandemic we have to be prepared for a long time. So we have to face it, and we have to
survive, do saving as much as possible, and so that be prepared for a longer term. And I have tried to be fair with the workers. I don't want them to suffer because it's not their fault. So I cannot say that I cannot give you salaries and things like that. My workers get salaries, and the women entrepreneurs are suffering because, so what we are trying to do again, make a web portal. If we make a web portal for them where they don't have their shops, then they can sell through their online selling. That's very interesting, because what I was going to come around to next is ask, what are the first concerns that you started hearing, like a month after the lockdown, when it was very apparent that this wasn't going to go away? And so what I'm hearing is a lot of stories about adaptability and people kind of coming together and figuring out, okay, so we need to diversify. But what are the first few concerns that everybody has with this? How do you get there? How do you adapt? How do you kind of diversify? What are the main concerns that most people have, most women entrepreneurs have about this? The women entrepreneurs are really upset. Like I heard the beauty parlors, they were employing thousands of women, and the women who the owners say that we took years and years of training. We got trainers from Thailand and trained them. And these girls, because there's no work, some of them have moved. They're doing krishi kaj. Yeah, they're farming. Back in their villages doing krishi kaj. There's some of them have gone. They are in the mango farms. Aam tulche, aamer সাথে কাজ করছে. So they've gone home. But এদেরকে যে এত বছর দিয়ে ট্রেনিং দিয়ে শেখানো হয়েছে, and this industry is now facing severe problem. When the pandemic goes, how did they come back to their professions? That's a big problem for the beauty parlors. Right. Ambareen, could you tell us what the biggest concerns you've had from restaurateurs, for instance, or their employees? So I think couple of things. I think just when the pandemic started, we had concerns around security and safety, right? Because I think being on the front line, our delivery men were exposed, and we were working with, we were serving groceries and food to so many people. So the exposure was really high. So the first concern was, how do we ensure that they, we're not spreading the virus? How do we ensure that? So I think the first concerns were to secure them. So, getting them adequate safety guards like gloves, masks, if it was a red zone, a PPE, really getting them also trained on hygiene standards, right? Because restaurants and our delivery men were not used to these kind of things. So I think that was the first and foremost concern that we had. Second, I think was, with restaurants, like getting the employees back from the villages. Right, that was a big problem. And then once they're back, they're cooking at the restaurant. How do you make sure that they commute and they're safe, and that there's no all of that? So I think all that were concerns that we had to, each and every concern we had to really understand what does the science say, what actually is work, what can we do about it, and how can we really scale it? Because একটা জিনিস হচ্ছে কি, আমরা একটা ছোট জিনিস হয়তো বা গুলশান বনানীর একটা রেস্টুরেন্ট করতে পারবে, বাট আমি তো কাজ করি রাজশাহী, খুলনা, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, এসব জায়গার রেস্টুরেন্টের সাথে, ওনারা কিভাবে করবেন? So we had to really create training material, ওনাদেরকে কিভাবে করে হাইজিন, সেফটি নিয়ে কথা বলা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, রেস্টুরেন্টে যখন শাটার ডাউন করে রাখা, ডেলিভারি ম্যান যখন যাবে বাইরে খাওয়াটা দিয়ে দেন আপনি, এই জিনিসগুলো করতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে, I would say. And those were the primary concerns. And of course, there was concerns around people's pay. Foodpanda, we didn't have any pay cuts. We didn't have job cuts. We tried to even, we're hiring in this stage. So from a company perspective, we were doing the right things. But a lot of restaurant owners were struggling, right? Because আমাদের তো restaurant industry টাই হচ্ছে গিয়ে সব ছোট ছোট entrepreneurs. So ওনাদের,
what could we do? We tried to help them with, we started different promotions for the customers so that আমরা ওনাদেরকে একটু demand generate করে দিতে পারি, so that ওনাদের order বেড়ে যায়. We tried to do, we launched home cooked meals. আমাদের অনেক entrepreneurs who were out of work, who didn't have anything to do. So we told, okay, you can now cook from home. These are the safety standards. These are the hygiene standards. We're trying to really help them, coach them. And unara ekhon they're, I think, selling through us. There's a few. So I think we did different things, right? And we also launched shops, which is basically any entrepreneur. We have these micro Facebook entrepreneurs jara age Facebook er madhyome khali bikri korten. So tara so you've connected with them. Yeah, we've connected. So they are selling through us stuff like baking products and stuff like that. So I think that's lovely. But my one concern with this essentially is always that there is a lot of trust deficit with consumers, especially what you were mentioning about safety and protocol and having people understand how they know for a fact that that's safe, right? And this creates this sort of gap between consumers doubting or thinking that, okay, maybe I'll get dinner from outside, or maybe I'll buy some t-shirts to wear at home, or maybe I will go to the parlor, but I'm not really sure how much or how far I can be safe in that environment. And this is like the first concern that a lot of people have had from a consumer perspective. And I understand that from an entrepreneurial perspective, it is making sure, because you don't want to lose that business, obviously. You will try your best, to do this. So Kamrul bhai, for this, sort of এটা করতেও কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় at some point. এই প্রমোশন গুলো করা, তারপরে আপনি যে গিয়ে বারবার বলছেন এটা, আপনি যে বারবার ট্রেনিং দিচ্ছেন, getting a trainer to come do this, that becomes very expensive as well. So from a banking perspective, what are the mechanisms that you have for, at least for the loan repayment time, to be a little bit longer, or the interest to be slightly little lower for this period of time, so that people can have that shock, absorb that shock? আচ্ছা, প্রথম আমি যদি প্রাইমারিলি বলি, প্রথম সমস্যাটা কিন্তু ছিল ভিজুয়ালাইজেশন। আমাদের কাস্টমাররা কিন্তু কোনোদিনই এইরকম একটা প্যান্ডেমিক দেখে না। দে আর ইউজ টু অ্যাট বেস্ট এ ন্যাচারাল ক্যালামিটিস, যেটা আসলে 2-3 মাস মানে সাস্টেইন করে, হয়তো একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে, তারপরে শেষ পারফেক্টলি চলে যায়, শেষ হয়ে যায়। গভর্নমেন্ট পার্টিসিপেট করে, এনজিওরা পার্টিসিপেট করে, একটা এফেক্টটা অতটা থাকে না। সো তাদের ভিজুয়ালাইজেশনটাই কিন্তু পুরো কনফিউজ ছিল তারা, যে আসলে এটা কি হচ্ছে, কবে শেষ হবে, কবে আমরা যেতে পারবো, কবে আমরা শুরু করতে পারবো। সো আমি যেটা বলেছি যে অ্যাজ এ ব্যাংক, আই হোপ সো অন্য ব্যাংকগুলোও করেছে, আমরা সিটি ব্যাংক খুব আমার ব্যবসাটা আমরা খুব জোরে সোরে করেছি। আমরা কাস্টমারের সাথে কমিউনিকেশনটা খুব বেশি রেখেছি, যে আপনি ডোন্ট থিঙ্ক অন ইউর বিজনেস, আপনি মিলে একসাথে, উই আর এ ফ্যামিলি, আমরা একসাথে আবার শুরু করব। আপনার লোনের যে পেমেন্টটা আছে ওইটার ব্যাপারেও আমরা দেখব, আপনারা চিন্তা করবেন না। এবং হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন, আমরা এই এপ্রিল এবং মে, এই 2টা মাস যেহেতু আমরা লকডাউন ছিলাম, সেলস ফোর্স, ক্রেডিট ফোর্স সবাই বাসাতে ছিল, আমরা কাস্টমারের সাথে কমিউনিকেশন করে একটা সেন্সাস ডেভেলপ করে আমরা বলেছি যে আপনি নেক্সট 3 মাসের আপনার ইএমআই পেমেন্ট করতে হবে না, উই আর মেকিং অ্যান অটোমেটিক ডেফারমেন্ট টু ইউ। সুতরাং ওনাদের কাছ থেকে আমরা একটা প্ল্যান চেয়েছি যে আপনার কত দিনের দরকার। মেজরিটি বলেছে 3 months ইজ গুড এনাফ। আবার অনেকে বলেছেন আমার ডেফারমেন্টের দরকার নাই, আই উইল কন্টিনিউ উইথ দ্য নর্মাল ইএমআই। সো ডেফারমেন্টটা কিন্তু তাদের ভিতরে একটা আশার জায়গা তৈরি করেছে, যে আমাকে অ্যাট বেস্ট নেক্সট 3টা মাস আমাকে হয়তো পেমেন্ট করতে হবে না, এবং আমার লোনের টেনুরটা অটোমেটিক্যালি 3 months এক্সটেন্ডেড হয়ে যাচ্ছে, নো প্যানাল ডিডাকশন, নাথিং। আর এই প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার পরপরই বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রধানমন্ত্রী তো একটা বড় সড় প্রণোদনা প্যাকেজের, which is more than 1 lakh crores, এবং এসিএমএসএমই সেক্টর যেটাকে আমরা কাজ করি, সেখানে 20,000 কোটি টাকার একটা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছিল। এবং ব্যাংকে ক্যাপিটাল ফ্লোটা যাতে ঠিক থাকে সেজন্য 50% তারা রিফাইন্যান্স ফ্যাসিলিটিও ডিক্লেয়ার করেছিল সাবসিকুয়েন্টলি। সো এইটার জন্য আমরা এইটা পাওয়ার পরে আমরা সবাই কিন্তু একটা মোটামুটি একটা ডিজাস্টার অ্যাসেসমেন্ট যেরকম করে আমরা একটা ডিজাস্টার অ্যাসেসমেন্ট করে
আমাদের এক্সিস্টিং কাস্টমার লেভেল, কেন আমি নতুন কাস্টমার তো আমি জানছি না কে আমার এখানে আসতে চাচ্ছে, বাট আমার যে 13-14 হাজার এক্সিস্টিং আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট তৈরি করে তার ফান্ড রিকোয়ারমেন্টটাকে আমরা মোটামুটি বোঝার চেষ্টা করেছি। সুতরাং একটা কাস্টমার আমাদের কাছ থেকে দুটা অ্যাসুরেন্স পেলো যে তার 3 মাস অ্যান্ড মেবি মোর তার ইএমআই পে করতে হবে না, যেটার জন্য সে কোনো পেনাল্টি পাবে না, এবং আরেকটা লো কস্ট একটা লোন বা একটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্যারালালি তাকে ইনজেকশন করা হচ্ছে, সো দ্যাট he or she can maintain the operational expenses and also the cash flow টা যাতে তার ঠিক থাকে for subsequently business development এর জন্য। সো এই দুইটা কাজ আমরা প্যারালালি খুব শক্তভাবে 2 মাস করি। ফ্যান্টাস্টিক। আফসানা আপা, আপনি এখনই বলছিলেন যে আপনারা এখন মাস্ক ফর ইনস্টেন্স বানাচ্ছেন, so this is part of your diversification and adaptability strategies, because এখন যেটা ট্রেডিশনালি যে প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করছিলেন সেগুলো তো আপনার অতটা ডিমান্ড নেই। So I wanted to know, what are your long-term sort of adaptability goals? Because the world is going to change, and it's going to have a very different set of priorities and a very different set of demands for goods. So what, other than the masks, what are your other sort of long-term adaptability strategies? Long-term pattern right now, which is very difficult because মানুষ purchasing habit টা কোন দিকে মুভ করে রাইট নাও বলা যাচ্ছে না, বাট শর্ট টার্ম কিছু প্ল্যানিং টা করে নাও essentials, we are producing some essentials now. Later on we are developing our existing product and existing designs. যেটা করছি যেটা হচ্ছে আমাদের যে গ্রামে যেসব মহিলারা কাজ করছে ওদের সাথে আমরা কিছু নতুন নতুন ডিজাইন ডেভেলপ করে রাখছি, সো দ্যাট দ্য মোমেন্ট বায়ার উইল আস্ক ফর সামথিং নিউ, আমাদের জন্য ইমিডিয়েটলি আমরা রেসপন্স করতে পারি, বিকজ বিজনেস যেন মুভ না করে আমাদের দেশ থেকে ভিয়েতনাম বা অন্য কান্ট্রিতে চলে না যায়, বিকজ দেয়ার আর চান্সেস, বিকজ দ্য মোমেন্ট বাইরের ওয়ার্ল্ডের সব কয়টা ওয়ার্ল্ড খুলে যাবে, সবগুলো খুলে যাবে। আমি জানি না আপনারা দেখেছেন নাকি, কিছুদিন আগে দেখলাম একটা রিটেল স্টোরের সামনে অসম্ভব মানুষের ভিড়, বিকজ শপ ওপেনড, এই হোম ডেকোরের একটা শপে। সো সারপ্রাইজিং হওয়ার কিছু নাই, বিকজ দ্য মোমেন্ট শপস উইল বি ওপেন, পিপল উইল গেট আউট অফ দেয়ার হাউস এবং তারা they will start এখন if the shops are not ready, shops are not ready with new things, so the opportunity will be lost. Yes, so this is one kind of opportunity threat, but the long term, we are developing new designs, new things, new prospect we are looking for, and আমি আপনাকে বললাম যে অনলাইন সেলটা we are concentrating more, because this is the next step. I think আমরা তো এখন শুধুমাত্র লেবারদেরকে নিয়ে, I mean making and stitching something design is given by the buyers, এখন আমাদেরকে নেক্সট স্টেজ যাওয়ার সময় value added product, something ready in front of the buyer যদি আমরা দিতে পারি তাহলে we will be able to retain, and that's why আমাদের রিসার্চ ওয়ার্ক, ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক, নতুন আইডিয়াস, এগুলোর উপর প্রচুর কাজ করতে হচ্ছে, এগুলা টাইম কনজিউমিং, এন্ড আমাদের লোকজনরাও যেন স্টপ না থাকে, যেমন ওই যে আপা বললেন না পার্লারের অনেক মহিলাদেরকে কাজ শেখানো হয়েছে, but they are going to another job, so if you don't engage them with some new things, new innovation, new production, new work, তাহলে they will move to farming e chole jabe, so that is the easiest thing for them. So তখন আমাদের going to tie into this, সেটা হচ্ছে there's a lot of capacity building work that we can do now, because a lot of these industries rely on slightly semi-unskilled or unskilled labor in general, and it's very focused on a very particular kind of work. But for us to kind of have our economy strive back and have people come out of this poverty, which is going to affect many, many, many more people, what are the sort of capacity building work that you're doing for women entrepreneurs or women in general that want to be entrepreneurs? Because there's certain skill levels you don't require anymore. I mean, from a lot of people's experiences, they don't need to go to a parlor, clearly.
Your mic's because off. my mic is not off. I think, do you switch it off from there? No. We can hear you now. It's off. We have to rethink. Yes. We have to rethink business. When the pandemic finishes, that will be the challenging time. How do we come out of that? And many people will become poorer. Their businesses will die. So we have to think of new ways how it's not just to say, I'll take a loan. You have to repay back the loan. So you have to diversify your product. You have to think, what is the need of the hour? They may not be wearing the expensive saris, and the expensive bags may not be the requirement. They may have to scale down to simple everyday thing. So we have to rethink. Today, at the moment, we are just marking time. We're trying to help them survive, and we're trying to think. Like we starting to yesterday we started thinking of a web portal, and we're getting our members to join that. So if they put in their products, and they can buy online, and this is what we're thinking today. But as we move forward, health conditions, the conditions of other people, I would like to personally help others also. So I would like to not keep all the, every month I would like to help others. It's either by giving training, we give trainings, or even where they have fallen down to a certain level, I would like to give benefits, financial benefits. So these are the avenues that we have to look into. Well, I would just follow that up. Right. Yes. What would you think is the best areas for them to be trained in at the moment with online computer skills, for instance? Of course, computer skills has to be there. They have to get training in computer skills, so that some can put their own products. They can, or they can join a bigger group and make a web portal, so that it's like a marketplace for women. And somebody wants to buy something, we will have a food court also there. So people will have products, plus some women who make food will also be there. So somebody can order food from that. We're trying to work on that. Business, we have to rethink business. Yeah. The shops are closed. Yeah. So Ambareen, speaking of, sorry, you were saying? Rokia, you were saying something? Sorry, I might have cut you. No, that's fine. No. I'm out. No. Okay. Sorry. Ambareen, speaking of that diversification, I just read that Foodpanda is now working with cloud kitchens, essentially. I was reading that you guys will have your own cloud kitchens and start making food from there. So sort of democratizing, to a certain extent, certain restaurants that were not available to certain areas. Now they'll have this sort of access. A lot of people will have access. So is this part of the new strategy for adaptability for Foodpanda? Your mic's off. Yeah. So I think, let's put it this way. In the need of the hour, if you think our entrepreneurs who want to start, let's say, a restaurant, or who want to expand, let's say a small restaurant, maybe it's a takeout, or even a smaller one, right? That it's new, it's good food, but it wants to expand. The first limitation as an entrepreneur in Bangladesh is, if you want to do a restaurant, you need big capital, because the rent, the down payment is huge, right? But the problem is that, unfortunately, they don't have access to those funds. They rely on friends, family, loan, from the inner circle. Honestly, they will not get a big loan from any of the banks either. And even if you get 10 lakh taka, that's nothing to really start in a restaurant. So I think what we realized is we had the opportunity of bringing together people who have good food to the people who need it, right? So we started this concept where we call them access kitchens, cloud kitchens. We have the stalls. It's a ready kitchen. All that, everything is done. You bring your own equipment, whatever is required. Like if you're doing a fried chicken, or if you're doing a shawarma grill, whatever, you bring it in, plug it in, and you start selling,
right? And you can sell, let's say we have, I think at the moment we have around 30 crowd stalls already in Boshundhara, in Gulshan, and in Uttara. So basically, any restaurant can go. They can start their business from there, and then through delivery, if they say that, yeah, I'm doing well, this is working, then they can raise the funds. It's a very good idea of also testing the water, right? So not only is it we're not only diversifying in the sense that, okay, customers get more variety and choice and everything, but I think we're also enabling more and more entrepreneurial people, because we need restaurants, we need people to cook for us to deliver, right? So I think by helping them, this has really helped a lot of restaurants, and we see the interest growing, right? So we plan to take it to other cities as well. So maybe somewhere in Sylhet, somewhere in Khulna, where restaurants in Dhaka, maybe they want the food, maybe they want to try it, and it's opening a restaurant, especially in the pandemic. I think it doesn't make sense anymore, right? So this is a perfect way of expanding and growing. So that was part of it. We're also launching something called Panda Mart, which is basically similar to our cloud kitchen concept, but this is more around groceries and convenience store items. We want to ensure that we can deliver within a short time all your convenience store items, and we're gonna also, we've diversified there as well, and we want to do it in 100 cities in Bangladesh. So yeah. So my next question, I'll start with Shoma, is how much has this actually affected women more than men? For instance, for the SME sector, the pandemic has affected everybody, but how much more has it affected men, or how much less has it affected women, than men? It's affected everyone. Yes, but has it affected women more? Like, my business, I'm a woman more. Has it? For the SME sector, especially. If you, it's affected not more, it's affected everyone. I mean, I said men and women, everyone. So women, in a sense, you can say, like, women need to take care of more of their family. More depression is there. Everyone, children cannot go out of the home. So every time they're complaining, they're doing their school and classes from home. So women need to take care of their study and home, and think about their business as well, where they're going out. Then everywhere there is problem. Like, if you move yourself, for example, I need to go to Shodurghat and other places for the raw materials, and the place is really risky. So sometimes, for me to go there and working with the men is a little bit difficult. Right. So in that sense, women's a little bit more affected mentally. And depression, I have seen many women are suffering out of depression because maybe husbands are not doing anything. Like, for example, rickshawala, his wife is working as an operator at my factory. So if you consider that situation, husband is not earning money, so putting pressure on wife. In that case, wife is, there is no, at home there is no, people are not in the right frame of mind, and in the working place there is tension. So in that case, women are taking more trouble, I think. Rokia, this is a very interesting point, is that you see an imbalance of labor in families again. Yeah. It affects all. The pandemic has affected each and everyone. But I think if you say men and women, I think women, when they're working from home, now we're working from home. But when a woman is working from home, she has to take care of the cleaning. And these days we see that the maids that we had, because of precautions, they stopped the maids. So a lot of women are doing the cooking, cleaning, and the jobs, because working from home, if it's business that they're doing, the business has, of course, slowed down. So the money coming home is less. And they are facing this
management of the house, housekeeping, taking care of the children, and thinking of the future business also. Money coming in is much less, so they have to manage with much less money than they were doing. In many cases, salaried people are getting less salary, 50% salary. So they have to manage with 50% of what they were spending before. Women have been affected quite badly. And as Shoma said, it is a mental pressure on the woman to see the family and to think about the future. What could be the future of her own business? What will be the future? Things like that. And getting loans also will be difficult. We heard from the banker that it will be getting difficult. The Prime Minister had allocated funds, and from there is funds for women also. But I have not heard of women. You know, there will be very few women. Only the women who have connections and who have, you know somebody may get some, but most women will not get. I'll tell you, I had a painter. He said, "Ami 7 জায়গায় চালের জন্য নাম লিখাইছি, 7 জায়গা আইডি দিয়ে কোথা থেকে পাইনি." So it's not that everybody gets everything. Yeah. So it's with the stimulus also is the same. The women who need it will not get it, and the women who really don't need it but who have the right connections will go and get a lot of money. So that is a concern. Genuine women should also get. Yes, to that, Kamrul bhai, I'll come to you. What are the checks and balances that the bank, for instance, has for this exact situation? আচ্ছা, আমি রোকেয়া আপার কথার সাথে আমি একমত। আমি মানে আই এম নট, আমি নিজেকে কোনো ডিফেন্সিভ অ্যাকশনে যাচ্ছি না এখানে, বাট আমাদের কিন্তু একটা বেসিক স্ট্রাকচারাল প্রবলেম আছে। এই প্যান্ডেমিক কিন্তু আপনাকে অনেক কিছু কিন্তু লেসন দিচ্ছে, যেমন হাউ ওপেন ইউ আর ইন মেনি স্ট্রাকচারাল জায়গাতে, যে আপনি কতখানি আপনার বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিসে কোনো ডেপথ নাই, এটা কিন্তু বোঝা গেছে কিন্তু এই প্যান্ডেমিকের পরই। আমাদের মেজর স্ট্রাকচারাল প্রবলেমে দেখেন, আমাদের মেজরিটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট কিন্তু আরবান বেসড। যে 1 লাখ কোটি টাকার একটা স্টিমুলাস প্যাকেজ হয়েছে, এই প্যাকেজটা তো একটা কনসার্ন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তার একটা কোনো না কোনো ধরনের স্ট্রাকচার থাকতে হবে। সেই স্ট্রাকচারটা কিন্তু মেজরিটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটের নাই। হাউ ক্যান আই রিচ টু এ রিমোট প্লেস অফ পঞ্চগড়, যে ওখানে একজন ওমেন এন্টারপ্রেনার who is really needing some money, এবং তার যদি আমরা ক্যাশ ফ্লো ব্যবসা অ্যানালাইসিস করি হয়তো তাকে টাকা দেওয়াও যাবে, বাট ওখানে কোনো স্ট্রাকচারই আসলে প্রেজেন্ট নাই। নাম্বার 1 পয়েন্ট। যাদের স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট আছে তারা হলো এনজিওর সাথে ব্যাংকের একটা হ্যান্ডশেক কিন্তু ভেরি 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 পুয়ার। ওরা ওদের স্টাইলে চলে, ওদের মতো চলে, ওদের একটা বড় ডাটাবেজ আছে। আমাদের কিন্তু ডেটাও প্রপারলি নাই কিন্তু আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট গুলোতে, যে কতজন এফেক্টেড হয়েছে, কে এফেক্টেড হয়েছে, কিভাবে তাদের কাছে এই সাপোর্ট সার্ভিস গুলোকে পৌঁছে দেওয়া যায়। আপনার আগের কোশ্চেনে আমি একটু ব্যাক করি, বিকজ আপনি বলেছেন অ্যাডাপ্টিবিলিটি বা ওমেন ম্যান কে বেশি প্রবলেম ফেস করছে। ওমেনের ব্যবসাটা আমার কাছে যতটুকু আমি দেখি, আমার যারা ক্লায়েন্ট আছেন, এবং মানে আমার একটা প্রিভিয়াস সার্ভিসও আছে, অনেক লম্বা চড়া একটা ব্যাংকে আমি অনেক বছর ধরে কাজ করেছি এই এসএমই সেক্টরে ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপের সাথে। সেখানে আমরা দেখেছি ওমেনের ব্যবসাটা এ লিটল বিট ইনফর্মাল ইন নেচার, ম্যানের থেকে কিন্তু কিছুটা হইলে ইনফর্মাল। এই ইনফর্মালিটির জায়গাগুলো কিন্তু যখন কোনো ক্রাইসিস আসে তখন কিন্তু ওরা সাস্টেন করতে চায় না, বাট যেহেতু স্ট্রাকচারালি ওয়েল বিল্ড না, ওমেনরা এডিশনাল যে প্রেশারটা, যেটা সবাই আপনারা বললেন, স্পেশালি আফসানা আপা যেটা বারবারই বলেছেন, যে একটা ফ্যামিলি প্রেশার হচ্ছে, ফ্যামিলির হেলথ হাইজিনটাকে মেনটেন করা হচ্ছে। সো এই ব্যাপারে কিন্তু তাদের একটা এক্সট্রা প্রেশার ক্যারি করতে হচ্ছে ম্যানের থেকে। বাট আমি যতগুলো ওয়েবিনারে, স্পেশালি ওমেন অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আমি ওয়েবিনার করেছি, এখানে 3 জনই আমার সাথে আছেন যারা ওমেন অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত। স্পেশালি রোকেয়া আপা তো ভেরি ভেরি এক্সপিরিয়েন্স, আমাদের খুবই ডিস্টিংগুইশড লেডিস।
তো ওনার কাছে আমি রিকোয়েস্ট করব, আমি যে যত ওমেন অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কাজ করেছি, কথা বলেছি, তাদেরকে বলেছি আপনারা কিছুটা আমাদেরকে একটা লিস্ট প্রোভাইড করেন। সে ফর এক্সাম্পল উনি বারবার বলছিল রাজশাহী, দেন যশোর, এই সমস্ত এরিয়াতে, যে এরিয়াতে যার সাপোর্ট দরকার, আপনারা যদি একটা স্ক্রিন আউট করে দেন যে ইয়েস, লুক ইন দিস এরিয়া দেয়ার আর 100 এন্টারপ্রেনার্স যারা ডিফারেন্ট ক্লাস্টারের ব্যবসা করে, তাদেরকে একটু সাপোর্ট দরকার, দে নিড এ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স, স্টিমুলাস প্যাকেজ থেকে আর যে কোনো জায়গা থেকেও, তাইলে আমাদের জন্য কাজটা কিন্তু অনেক ইজি হয়, ফাস্টার হয়। কারণ আমি নতুন নতুন লোককে খুঁজে বেড়ানো, এইটা কিন্তু টাইম কনজিউমিং ব্যাপার। অ্যাসোসিয়েশন যদি আমাদের কাছে এই ইনফরমেশনটা একটা কনসলিডেট ওয়েতে ডেলিভার করে, তাইলে হয়তো বা শুধু আমার ব্যাংকে না, হোল ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে এটা দেওয়া যেতে পারে, তাহলে আমরা ওইটা আরো ফাস্টার অ্যাড্রেস করতে পারি। এন্ড আই হোপ সো আমাদের ওমেন এন্টারপ্রেনাররা আরো বেশি বেনিফিটেড হবে এবং এই ক্রাইসিস পিরিয়ডটাকে ওভারকাম করতে পারবে। Well, hopefully, Kamrul bhai, you guys can actually have this wonderful association very soon. Oh, sorry. But hopefully that really does happen, and you guys can, have that information go back and forth, and women who need to benefit from this really do get that benefit. But we're nearing almost the end of our program, and I just wanted this very last question about how do you think women, or we as people, can come out of this with a different structure? The structure of our businesses are changing. The structure of our schooling is changing. The structure of how we kind of communicate is changing. Almost our entire lives is now a very different form of dystopia. But how do you think we can adapt to the best possible business strategies, the best possible sort of communication strategies for women, for small businesses? And what do you think are the ones that will thrive now in terms of online base, in terms of how the times have changed, and what do you think people will gravitate towards, and how do we move forward and give women that leverage out of possible financial ruin? Anyone who wants to start, please. I want to start because এটা বড় ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে। তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে ইন ফিউচার পোস্ট প্যান্ডেমিক আমাদের বিহেভিয়ারাল অ্যাপ্রোচটার কিন্তু একটা বেশ বড়সড় চেঞ্জ এসেছে। বাট আপনি ব্যবসায়িক বিজনেস স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ করা বাংলাদেশে কিন্তু এখনো অনেক ডিফিকাল্ট প্রসেস, কারণ আমাদের কোনো সাপোর্টিভ সেন্ট্রাল ডাটাবেস সিস্টেম নাই। আপনি যদি স্ট্রাকচার চেঞ্জ করতে চান, ইউনিট ডেটা, এই ডেটার কিন্তু বড় অভাব আমাদের দেশে। নাম্বার সেকেন্ড পয়েন্ট, আমাদের একটা সাপোর্ট সার্ভিস দরকার ফ্রম দি ন্যাশনাল বডির থেকে। যেমন আমাদের ইলেকশন কমিশন থেকে আমাদের কিছু ডাটা দেওয়া হয়, আমরা সিআইবি থেকে কিছু ডাটা ড্রেন আউট করতে পারি একটা বড়োয়ারের বড়োয়ার সম্বন্ধে জানার জন্য, বাট দ্যাটস নট এনাফ। আপনি যে চেঞ্জগুলোর কথা বলছেন, যে সেই চেঞ্জগুলো কিন্তু আমাদের ইউরোপ, আমেরিকা, ডেভেলপ কান্ট্রিতে খুব ফাস্টার হইতে হবে এবং খুবই ডেলিবারেটলি হবে, সো দ্যাট নেক্সট প্যান্ডেমিকে তারা এই ধরনের প্রবলেম ফেস না করে। বাট আমাদের দেশে কিন্তু দুইটা সাইড হচ্ছে। আমরিন যেটা বারবার বলছিল যে বিহেভিয়ারাল অ্যাপ্রোচটা হয়তো বা চেঞ্জ হবে, আমরা মোরলেস রেস্টুরেন্টে না যাওয়া চিন্তা করব, অনলাইন অর্ডারটা দিব এবং এই কাজগুলো করার চেষ্টা করবো, গ্রোসারিজটা বাসায় আনার চেষ্টা করবো। বাট বিজনেস স্ট্রাকচারে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো মাচ চেঞ্জেস উইল হ্যাপেন, বিকজ আমাদের সাপোর্ট সার্ভিস কিন্তু এখন ওইভাবে গড়ে উঠে নাই। অ্যান্ড উইদাউট দি ডাটাবেস সাপোর্ট, উইদাউট দি স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট, আপনি আপনার বিজনেসকে অটোমেটেড করা ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। বাট কিছু কাজ হচ্ছে, যেটা রোকেয়া আপা বারবারই বলছি, আমরাও বেশ কয়েকটা অর্গানাইজেশনের সাথে আছি, মার্কেট প্লেস ক্রিয়েশন করা হচ্ছে, সো দ্যাট ইউ ক্যান শো ইউর প্রোডাক্ট, ইউ সেল ইউর প্রোডাক্ট। বাট ওখানেও লট অফ কনফিউশন কিন্তু আছে, যে এইটা আমি দেখাচ্ছি হাউ টু রিচ টু দি ইন্ডিভিজুয়াল রিটেলারের কাছে কেমনে যাবে, আমি কিনতে চাইলে আমি কিভাবে পৌঁছাবো, হোয়াট ইজ দি কোরিয়ার কস্ট, দিজ আর লট অফ থিংস। বাট আমার মনে হয় হ্যাবিচুয়াল চেঞ্জটা আসবে কিছুটা, বিজনেস স্ট্রাকচারে চেঞ্জ, উই নিড লট অফ রিফর্মস। Right. Rokia, you're speaking. Oh, your mic's gone. Afsana, if you want to tell us, how do you think this will change and adapt, and what's the best possible way moving forward? Yeah, there will be a big change
because if you consider the export market, buyer আর সেলারের ফেস টু ফেস ইন্টারাকশন অনেক কমে যাবে, আমার মনে হয় ফেয়ার গুলো অনেক কম হবে। সো ইন দ্যাট কেস আমাদের প্রেজেন্টেশন ইন দ্য অনলাইন, আপনি ওই যে অনলাইন শপ অ্যান্ড অনলাইন আদার থিংস অনেক বেশি আসতে হবে। অনলাইন প্রেজেন্টেশনটা visibility, shopটাকে attractive হতে সাজানো, this kind of training will be required more. তারপরে একটা জিনিস থাকে যে বায়ার প্রোডাক্টটা টাচ না করে না দেখে কিভাবে অর্ডার প্লেস করবে। ইন দ্যাট কেস বায়ার বলতে পারে যে এই প্রোডাক্টগুলোকে আমাকে তুমি মেইল করে দাও, পাঠাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সো ওই আপনার লজিস্টিক সাপোর্টটা আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে যে ইমিডিয়েটলি যেন আমরা ওখান থেকে বায়ারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী পাঠাতে পারি। দিস কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট উইল বি দেয়ার। আর in one sense it will be easier, cost কমে যাবে, we don't need to move when we don't need to rent places in the fair, অনেক কস্ট কমে যাবে। বাট জিনিসটা এফেক্টিভ হতে অনেক টাইম লাগবে, বিকজ কনফিডেন্স, বায়ার এন্ড সেলার both the parties need to develop some confidence on it. তারপরে যেমন ধরেন আমরা এখন অনেক বেশি এক্সপ্লোর করছি ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড লজিস্টিক সাপোর্ট অন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে ওয়্যার হাউজিং করা যায় নাকি, ওয়্যার হাউস করলে ওখানে বেজ হলে অনলাইন সেল করলে ওখান থেকে ডিস্ট্রিবিউশন করা যায় নাকি, দিস কাইন্ড অফ এক্সপ্লোরেশনস আর কামিং আপ। সো এগুলো যত বেশি হবে আমার মনে হয় বাংলাদেশ উইল বি এবল টু ডু বেটার বিজনেস। এন্ড যেসব মহিলারা গ্রামে গঞ্জে বিউটিফুল জিনিস বানাচ্ছে, অনেক সুন্দর বানাচ্ছে, ওনাদেরকে আমরা ওখান থেকে ভিডিও করে ওই জিনিসগুলোকে যদি, ওই পোর্টফোলিও গুলোকে যদি আমরা বায়ারদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারি ইন এ সিস্টেমেটিক ম্যানার অফ কোর্স, তখন বাংলাদেশের বিজনেস অনেক বেশি এক্সপ্লোর করবে, অনেক বেশি বেড়ে যাবে। দ্যাট ইজ মাই পারসেপশন এন্ড মাই অবজারভেশন। এখানে আমি অ্যাড করি, ইউ ক্যান হ্যাভ ভার্চুয়াল এক্সিবিশনস। ইয়েস, ভার্চুয়াল। আপা এটা চায়নাতে এবার আমার খুব ইচ্ছা ছিল বায়ার হিসেবে পার্টিসিপেট করার, বাট আমি ভার্চুয়াল এক্সিবিশন হলে বায়ার ক্যান সি দ্যাট। ঠিক এক্স্যাক্টলি ওটা আরো ডেভেলপ করবে, কস্ট অনেক কমে যাবে। সো আমার মনে হয় ওই জিনিসটা করলে আমরা ঘরে বসে অনেক কিছু ডিসপ্লে, লোকাল কাস্টমারদেরকেও চিন্তা করেন আপনি ড্রেস করলেন, আপনি সুন্দর করে ডিসপ্লে করে ইউ ক্যান ডু দ্য এক্সিবিশন, ভার্চুয়াল এক্সিবিশন। সো ওটা অনেক বেশি, টকিং অফ ভার্চুয়াল এক্সিবিশনস। রাইট। আমার মনে হয় এসএবি একটা অর্গানাইজ করছে, এসএমই ইনভাইটেড আস ফর আ ভার্চুয়াল এক্সিবিশন। সো লেটস সি, ভুল হবে করতে করতে। No, this is an interesting way that this is going now for us as well. Right. Ambareen, what do you think is the future of food delivery? So I think businesses will change structurally as well, because nobody has been hit by a pandemic before. I think the way you do businesses will change. Onek ব্যবসা কিন্তু আপনি দেখেন যদি if you look around, billions of dollars have been wiped out, right? Ride sharing has been impacted. So I think everybody needs to understand that this impacts not only women, men, it impacts our whole ecosystem. So we have to evolve. And I think as human beings, we're very good in evolving and adapting and, creating new things. So I think from how I see in life, that from every negative, every bad thing that happens, there has to be something positive. And I think as businesses, like, Afsana said that they're now looking into creating designs. They're now looking into value-added services. We are looking into going the extra mile of, making, really getting entrepreneurs to many areas, giving them access to, funds in the sense of cloud kitchens, giving them access to, the entire delivery. I think it's the logistic support. It's our core business. It's a strength we have. So how can we use this strength to allow other businesses to learn from it, to use it, right? So এখন খালি food আমাদের core. If you look at Foodpanda, what is our business? Anything you give me in around 5-kilometer radius, I can deliver within 20 minutes to you. That's my business core strength.
So how can I use that to plug and play other industries? How can I use that to help other industries, other entrepreneurs? I think so. We are changing the way we think. We are going to change the entire, structure. And if you think about a company I run, work from home was something that Bangladeshi, we didn't think customer service could be done work from home, but we are now doing it. I think there's a lot more to do on the productivity end, efficiency end. Kibhabe kore, how can we better monitor people? How can we get better productivity out of people without micromanaging them? Right. But I think everything, we will see a good change coming out of this. Hopefully. Inshallah. Well, on that note, we only have 5 minutes left. I just want to hear Rokia. Do you think this is somehow like a little bit of a blessing? A little bit of a blessing in the sense that a lot of things will kind of shift and a lot of things will go towards moving towards the fourth industrial revolution, especially in the SMEs, in terms of cloud kitchens, for instance. What do you think is the future for women entrepreneurs in Bangladesh after this pandemic? It may be an opportunity for some. They have to be innovative. They have to be creative. They have to think, because families have been affected. There have been deaths in the family. People have been sitting at home not earning. So with all this negativity, they still have to think and change and use it to make it an opportunity. To make it an opportunity. Yeah, positive thinking. These days, people are not buying. So they're changing into a digital newspaper. Right. People will be changing their markets. They'll change their strategies and use it, come into a digital world. Like, for instance, today, none of us used the Zoom before. And today we have at least 3-4 meetings on a Zoom. We have a Zoom birthday party. We have internationally, every day, internationally, somebody in Canada. Why didn't we think of this earlier? Canada and America and France and London and Bangladesh and Joshua and everything's coming together. We are connecting today. Yeah. So we didn't think of it earlier. So I think this is how we will be proceeding in the future also. Rajshahi and Joshua will get connected to Paris. So I think that will be the positive I would like to take from this. Creativity. And yeah, that's a great message. And with that, thank you everybody for joining. We're almost done. This was a great discussion. Thank you so much, everybody. Good night. Thank you. Thank you.